doing here? Sister, what are you doing in front of this statue? Statue? Child, this is not a statue. This is a symbol of choosing faith. Oh, how does this happen? Come inside our school campus. My child, there is a story behind everything. Behind the success and also behind our school. At the beginning of our school, we had faced many tremendous trouble. One of our pioneer sisters, Reverend Sister Rose Virgin, took initiative to build this chapel to overcome all adversities that we faced with the blessing of St. Jude. "25th year after getting CBSE affiliation, and we are proud to announce that we have 40 years of avant-garde. Today, we look forward with gratitude to Almighty who has showered on us plentiful blessings. We rejoice in the success that we have achieved. We wish to correct the shortcomings of the past and try to fare better in the future. Today, we are here with a sense of hope towards a greater growth and progress. We are proud to acknowledge that we have good results, achievements in academics, co-curricular and extracurricular activities this year. The establishment of this institution marked an important milestone into the field of education in the rural area. Today, this institution has grown as one of the well-known educational institutions in this area. When you have a dream, you gotta grab it and never let go. Success doesn't come to you, you go to it. Last year, we secured an excellent result in CBSE board examination of 10th grade. As you know, right from the beginning, we have achieved a prominent position in the field of education, giving all our chances to the integrated development of our students. Students' Parliament. Service with pride, lead with confidence, inspired to impact lives. Our student councils provide an ample opportunity to take powerful leadership and boost confidence. We feel great to have such an institution and powerful students' council throughout our journey. This year, we had the election of School Parliament on 29th June 2022. Master Alan Vijay was elected as the head boy and Kumari Jella Therese Dumont was elected as head girl. Master Amit Rosh Varghese and Kumari Gauri Nanda Shiju was elected as assistant head boy and head girl respectively. Co-curricular activities. Don't let your learning lead to knowledge. Let your learning lead to action. We have students with varied talents, abilities and interests buried deep within. To unfold them and blossom to the optimum level, the institution offers ample opportunities through co-curricular and extracurricular activities. To bring the hidden talents of our students, we have karate, dance, music, skating, etc. We have special training for abacus. Sports. An athlete cannot run with money in his pocket. He must run with hope in his heart and dream in his head. Celebrations. All celebrations are joyful occasions. Always we find time to celebrate various festivals and observe days of importance with great interest. Extremely happy to hear that St. Anne's Public School Koovappady is celebrating its Silver Jubilee this year. From the start of the school till today, the students of this school comes out in flying colors, both in academic and co-curricular activities. The success behind all these, I think, is the hard work of a committed band of devoted teachers and the cooperation of the PTWA. At this juncture, I would like to mention that I too have a part in the growth of this esteemed institution by being its principal for 10 years. Now, my wish and prayer is that may this institution have the opportunity
to produce many more excellent and efficient future citizens for the society. Thank you. The Almighty has done great things for us. I am extremely happy to know that our St. Anne's Public School Koovappady has completed 25 years of dedicated service in the field of education and is celebrating its Silver Jubilee this year. I was privileged to serve this esteemed institution for the past 5 years. During my service here, I really experienced the love, the unity and the cooperation from the management, staff, PTW and students. Very sincerely, I appreciate every one of them. I am proud to see the growth and development of this institution and thank God for His abundant blessings upon us during the past 25 glorious years. Thank you. Spiritual formation. Spiritual formation as the part of students' integrated growth is of primary importance in our institution. The school has been organizing 2 to 3 days of retreat and motivational classes for our students. Counseling service is provided to the students to cope with academic and other emotional problems. Counseling is specially given to the students who are academically slow learners and problematic. Club activities. Every year, we have formed various clubs such as Catholic Club, Arts and Sports Club, Social Science Club, Science Club, Mathematics Club, etc. All the clubs are conducting various activities and inter-school competitions to sharpen the character of the students. Excursion. I hear, I forget. I see, I remember. I do, I understand. We take special interest to take our students from LKG to Standard 10 to various places of importance. Parent Teacher Association. PTA is an inevitable body in our school that extends the wholehearted cooperation in the day-to-day working of the institution. Hello everyone, I'm Samson Peter, ex-St. Anne's Public School student, 2015 batch, and now I'm currently doing my MBBS at Government Medical College, Kollam. The first thing that comes to my mind when I revisit the memories of St. Anne's Public School is of course the ever-smiling sisters and the finest and most talented teachers that I got to learn from during my years at St. Anne's Public School. കുറേയധികം സ്വീറ്റ് മെമ്മറീസും ഒരുപാട് നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ. ഇവ രണ്ടുമാണ് സെൻറ് ആൻസിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നത്. അതിലുപരി നമ്മുടെ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും സ്നേഹം. ഇതുകൊണ്ടെല്ലാം തന്നെ ആകാം ഒരു നീണ്ട 25 വർഷത്തെ കാലയളവിൽ കുറേയധികം കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചത്. ഈ സിൽവർ ജൂബിലി, ഈ 25 ഇയേഴ്സ് കംപ്ലീഷനിൽ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും ഞാൻ
നിസ്സഹായാവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന വിശുദ്ധ യൂദാസ്ലേഹായെ, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുമക്കളെ അറിവുള്ളവരും നല്ലവരുമാക്കി തീർക്കുന്ന വിശുദ്ധ അന്നായുടെ മുൻപിൽ നമുക്ക് നന്ദിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് തുണയാകണമേ. ഉയർച്ചയുടെ പടവുകൾ താണ്ടി ഇന്നത്തെ നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ഈ വിദ്യാലയത്തെ സഹായിച്ച എല്ലാവരുടെയും ത്യാഗമനോഭാവത്തെയും അർപ്പണബോധത്തെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ അന്നായുടെ നാമത്തിലുള്ള ഈ വിദ്യാലയത്തിന് ഇനിയും നേട്ടങ്ങളുടെയും പ്രശസ്തിയുടെയും പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും യാചിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സാദരം സമർപ്പിക്കുന്നു. Unfettered from the sorrows of yesterday and apprehensions of tomorrow, a fascinating moment sparkling with the serenity of today. The St. Anne's Public School, donning its crown of triumph, given by the changes bestowed from times, commences its Silver Jubilee festivities. Escorted by the band, with a splash of colors, with an exuberant smile, with a standing ovation, let's honor them, welcome them.
of a dazzling light after a night heralds in the beautiful dawn. With amusement, the courtyard is glad to esteem the dignitaries who have arrived to grace this event. As the flowers bloom on their own, like a fruit that naturally ripens, slowly, leisurely. Let's embrace that glorious moment. Praise be to God, the Lord of the universe. Just as sunlight strikes water droplets to create a gorgeous rainbow, the light of knowledge filters through life experiences to form the rainbow of wisdom. God's garden helps the little children to see the light of knowledge. Our school, the pride and beacon of this land, St. Anne's Public School. Now it's time to declare the name of our 25th annual day celebration. It's Sono Grato. It's taken from Italian, that means I am grateful. Hey Anamika, when you pray to God, do you pray to express your needs or do you pray to express your gratitude? Well, most of the time when I pray, I just pray for my needs, like my academic grades, for the protection of my friends, my family, something like that. Only sometimes I express my gratitude towards God. But the younger generations, like my sister and my cousins, they only pray for their needs. Well, that's right. And I have heard that prayer is a one-way communication with God. And God also communicates to us through holy books, holy scriptures, and through some specific person. But the most thing of them all is to express our gratitude to God. Yes, so to express our gratitude towards God, we welcome the Nightingales of St. Anne's Public School.
you, friends. Hey Alina, you know, my grandmother used to say that when she was young, she and her friends used to worship God through some gestures, actions, and to the colorful art form of dance. Well, I've heard the same from my grandparents. But I wonder, why don't people do it these days? People do not take the time and effort to do so. I think this attitude is the main problem. So now, to express our gratitude to God in the colorful art form of dance, I invite the students of St. Anne's Public School for the prayer dance.
உறவுண்டு கண்டே உம் பாதம் வந்தே நீரின்றி என் வாழ்வில் நலம் ஏதையா தினம் என்னை காக்கும் அரணான கோட்டை அடக்கல பாறை நீரை செய்யா. Thank you, friends, for your performance. The catalyst of our school, the person who guided us through the right path and paved the way for the empowerment of education. So now, for the welcome speech, Wait. Why don't we give some clues to the audience and let them guess who's going to come here for the welcome speech? Yeah, that sounds fun. So here's the first clue. She's a chemistry teacher. Well, is it our Sarita, ma'am? No, but maybe this next clue, you might understand who she is. She initiated many programs for improving children's language. Wait. I think I got it. Is it our honorable principal? Yes, it is. Nothing is impossible. With these words, she inspires us every day. The most hardworking and determined human being. Though strict, with her love and kindness, she takes care of the students. A perfectionist in whatever she does. Now, I invite Reverend Sister Sheeta Fernandez for welcoming the gathering. A silver jubilee has a special significance in the life of any institution as it signifies a coming of age and maturity. This silver jubilee is a celebrative milestone in the journey of vision of Saint and Public School Koovappady. The chief guest of the day, Shri Rishi Raj Singh IPS, Reverend Sister Lillies Varghese, the president of the function, guests of honor, Mrs. Muktha, Cine artist, Dr. Sister Minisha Varghese, education coordinator of St. Thomas Province, Mr. Charly K.P., the ward member, Mr. Sibi Varghese, the PTA president, Mr. Ajit Abraham, the president of the alumni, pioneer principals of Saint and principals from various institutions, respected fathers, sisters, PTA members, dear parents, teachers, students, and my dear friends, a pleasant evening to all. Robin Sharma, in his writings, mentions, don't live the same year 75 times and call it a life. I would like to modify it and tell you, don't live the same 365 days and call it life. Let's have some change this evening. And for that, we expect you to have this sweet-smelling floral delights, some enchants, and some mesmerizations. Dear audience, you might feel that these celebrations are a matter of moments gone by and that you were welcomed at this rostrum yesterday. But as for the pulse of this institution, it's a new evening, new stage, new rostrum, and a novel emanation of love and bonding. And the reason is crystal clear to you. Don't you hear the silver bells ringing in your ears? Is having crossed a mile of 25 years, St. Anne's Public School Koovappady has now reached the finish of its silver jubilee year. I'm happy to remember all who have put in their unbreakable efforts to make the school a twinkling star of the dark night. I bow my head to all lovely people, the efficient hands through whom the school has made its flee to the heights. On this auspicious and so delightful evening, as we mark the beginning of Silver Jubilee celebrations of our school, I'm here to welcome you all to experience how indebted we are to each one of you. We need women who are so strong that they can be gentle, so educated that they can be humble, so fierce that they can be compassionate, so passionate that they can be rational, and so disciplined that they can be free, says Kavita Ramdas. We are immensely blessed to have a distinctive and trustworthy personality, Sister Lillies Varghese, the Provincial Superior of St. Thomas Province, as the president of the function today. She has been elected
the provincial for the 2 consecutive terms, which proves her ability to be strong at the same time gentle and compassionate. I welcome the saga of our province, Sister Lillies Varghese, to this gathering. Welcome, dear sister. Actors and actresses make magic. They make things happen on the stage. They invent, they create. We have today with us one such actress who has created a remarkable position in the hearts of people. Yes, it is our dear Muktha. She started her career as a child artist. She acted in television serials and then switched to the film industry. We are extremely fortunate to have you with us today this evening and wholeheartedly welcome you, Madam. The task of modern educator is not to cut down jungles, but to irrigate deserts. It calls for expertise and capable leadership to modernize the education scenario. Both of these traits are possessed by Dr. Sister Minisha Varghese, the education coordinator of St. Thomas Province. She dares to think differently, and that makes her special and outstanding. Hearty welcome, Dr. Sister Minisha Varghese. People who uplift you are the best kind of people. We have the best version of Koovappady Panchayat, Mr. Charly K.P, our ward member. He has the ability to listen to and suggest solutions for the problems of the local community. He is a responsible individual who strives for the enhancement of the society. A hearty welcome to you, sir. Aim to the sky so that at least you may land at the top of the tree. With all my affable greetings, I cordially welcome Sister Gabrielle, the manager of the school. As this institution stands proud at its sweet 25 to be noticed, admired, and elevated by all, it is eminent people like you who toiled for its glory. With much happiness, we welcome you, Sister Gabrielle, to this gathering. Welcome, sister. Well-arranged time is the surest mark of well-arranged mile. Yet, yes, it's the art of PTA President, Mr. C.B. Varghese, and his entire team to foresee the events and to attune them to laudable one. Sir, your goodwill, admiration, inspiration, support, and positive vibrations play imperative part in the growth of this organization. I welcome you to this gathering. Welcome, sir. The love and support that the alumni has towards their school is irrepressible. We are extremely happy and proud to hold our passed out students as our own. I extend an amiable welcome to Ajit Abraham, the president of our alumni group. Hearty welcome.
Success is how high you bounce when you hit bottom. It is my distinct honor and high privilege to welcome all the principals who chaired and led the institution to be worth admiring. It is the sweat and blood and the huge investment of time and energy of each of you, and I believe I have no other reason to hold these celebrations here other than honoring and prizing your ceaseless efforts. I welcome all the sister principals and sister teachers who toiled facing all odds to take this institution to its glory. Hearty welcome, dear sisters. Well-wishers are like beautiful street lamps. They cannot make our distance shorter, but they can lighten our path and make the journey easier. I extend a cordial welcome to all the well-wishers and benefactors of the institution. Spiritual power is a force which history clearly teaches has been the greatest force in the development of man. St. Anne's Public School owes much to all religious priests, sisters, and brothers whose spiritual support pushes it to the edges of development. We welcome you, dear fathers, brothers, and sisters, to this grand function. Dear parents, you are like proverbial complementary wheels of progress. The PTA of the school actively involved in the progress of this institution. There are many parents who worked tirelessly with us these days without counting the cost of time and health. We feel deeply cherished to offer a pleasant welcome to PTA executive members and all the parents, as you are the beam support for all the efforts taken. Welcome, dear parents. I take this opportunity to honor and welcome all teaching and non-teaching staff. As your sense of commitment, sacrifice, immense patience, and responsibility play a key role in the growth of our institution. We welcome you with a grateful heart. A fraternal welcome to all the twinkling stars of St. Anne's Public School, Koovappady. Our days are colorful since you are part of our lives. I welcome my loving children to this gathering. Welcome, dear children. I welcome all the other invited persons in and out of service today. Police force from Ordinator Police Station, under the guidance of CI Shri choreographers, technical supporters, catering groups. A hearty welcome to all. Once again, I welcome this August gathering to witness SONO GRATO 2022 and wish that today's event is a treasured mark on our journey. Please do stay with us. Have a wonderful time. Thank you. Thank you, sister. Leadership, it's not about a title or designation. It's about impact, influence, and inspiration. Reverend Sister Lillies Varghese is a sculpture of human characters, having great ideas and noble vision. She's a woman who loves and cares, who guides and motivates people to the right path. Sister is a provincial superior of St. Thomas Province. Her commitment and competence to enhance our spiritual consciousness and moral uprightness are boundless. So, now I would like to invite Reverend Sister Lillies Varghese for the presidential address. A very pleasant good evening to one and all. Sri Rishi Raj Singh IPS, the chief guest of the day, Mrs. Muktha, Cine artist, Reverend Dr. Sister Minisha Varghese, provincial councillor cum education coordinator, St. Thomas Province, Thanipura, Mrs. Mini Babu, Panchayat President, Koovappady, Mr. Charly K.P, ward member, Koovappady, Reverend Sister Gabriel, the manager of the school, Reverend Sister Shija Fernandez, the principal, all other special invitees, Reverend fathers, sisters, parents, staff, PTWA members, and the students of St. Anne's Public School. It's a privilege for me to be here today with you to celebrate the Silver Jubilee of St. Anne's Public School, Koovappady. A day of thanksgiving and a day of jubilation.
standing on this stage, I would like to tell you that our life is a journey and we are always on the move. A journey that began 25 years back at Koovappady has a tremendous growth now. Representing every member of my province, I am glad and delighted to be present here on this Jubilee Day, to stop this journey for a while, to look back with folded hands and lift our hearts with gratitude to the Almighty God. St. Anne's Public School Koovappady, managed by the Congregation of the Sisters of St. Anne, became a full-fledged school in the year 1997. It was started to meet the increasing demand of education for the people in this locality. When I stand in this august assembly, my mind goes back to the beginning of this institution, and I am surprised to see the marvelous growth and changes that have taken place in this campus. The initial beginning, though, had a great struggle, started in a small building. Today, I am proud it has flourished itself to such a level where eyes cannot hold its beauty. The humble beginning have reached its peak for the bright future of each child who has come to educate themselves, and today they are reached near such a height, having a bright future. St. Anne's Public School Koovappady sends out vibration of its excellence to far and wide with its good performance in all the fields, be it in academics, co-curricular or extracurricular activities, discipline, etc. The students and staff holds high esteem. The education imparted at St. Anne's Public School Koovappady opens the heart as well as the mind and pursues excellence in all the aspects of life and the activity. Every child at St. Anne's is groomed to grow into competent and creative individuals, capable of providing constructive leadership to a new world order. All through the years, we have created a brilliant atmosphere for sound learning and pursuit of wisdom. God has been so kind enough to illumine our institution down the years with the blessings uncountable and graces unending. It's a miracle in each of the hours of past 25 years. We find God shielding, sheltering, and shouldering us in the journey of this institution. The Lord sustained us, and we kept climbing step by step to the greater heights of success. Today, let us burst forth joyous cheers and loud acclamation of gladness as we celebrate the 25 champion years of the Jubilee of St. Anne's Public School. Every step that we have climbed is a step of success and glory in the Lord. Every path we have walked is those of love and service to humanity. These 25 years of our achievement is absolutely that of love and service to every tender child who steps in this house of learning. As dear parents, your presence here for this celebration is a sign of appreciation and encouragement to the management. You are the real patrons of this institute, and this learning home belongs to you and your children. The future progress and development of this school lies solely in your hands. I use this occasion to outpour my immense depth of gratitude and appreciation to all the parents of these valuables for your valuable suggestions, support, encouragement, and prayers. We look forward always to create a sound basis for the future progress of the school, and equally important is your support and affectionate hand
in creating with us in brightening the flames of this school. On this day, my wish is that every child who enters in this divine place of learning be a shining lamp with a bright burning heart. May the light of happiness surround them always to keep them glowing. May every teacher who imparts knowledge in this institution be a light to the darkened world. May the light of hope take the parents forward. May the light of faith and determination make each day of this institution better than the previous day. Dear sisters, teachers, students, and parents, hearty congratulations and best wishes to you. Go ahead. If last 25 years are gone so good, tomorrow and the days to come will be even better. Let us trust in the Lord. May the Almighty God bless everyone who step into this institution and go out with satisfaction and contentment. Let God's presence and goodness be felt in this campus always and protect this school from all dangers. Have a blessed and pleasant evening and wish all of you a Merry Christmas in advance and happy and prosperous New Year. Thank you and may God bless you all. Thank you, sister. Hey Elizabeth, do you know the exclusive specialty of today? Is it something related to early Christmas celebration? Didn't you pay any attention here? I was little busy, so I couldn't pay much attention here. Well, today we celebrate our school's Silver Jubilee. For the past 25 years, St. Anne's Public School has been the pioneer of quality education and has helped the students flourish in their life. Seriously? 25 years of prismatic journey. That's amazing, right? Let's enjoy this heavenly moment. Now I would like to request the dignitaries present on the stage to fly the helium balloons. I request Muktha ma'am to cut the thread of the balloons. It's been an amazing journey we witnessed for the past 25 years. We have had a lot of achievements and precious moments throughout these years. We are obliged to thank the Omnipotent for all the blessings He has showered upon us. So, in respect to that, I would like to invite the Evocative Choir for the Silver Jubilee song. Silver Jubilee, it's Silver Jubilee, it's Silver Jubilee, it's Silver Jubilee. And so I tell you free, and this is what I see. The sun is shining down upon a silver tree, and it's that glad to sing, the victory has won, building a nation great. It's Silver Jubilee, it's Silver Jubilee, it's Silver Jubilee. It's
silver jubilee. It's silver jubilee. It's silver jubilee. It's silver jubilee. And so I tell you free. And this is what I see. The sun is shining down upon a silver key. Hey ശ്രോതാക്കളെ വന്നു ഭാവുകം നേരൂ ആഘോഷിച്ചിടൂ ഇത് silver jubilee. It's silver jubilee. It's silver jubilee. It's silver jubilee. It's silver jubilee. Blessed is my life and blessed is your life. Blessed is our life to be proud of the school. Our quest is to seek this hidden mystery. You brighten our future so we can shine. It's silver jubilee. It's silver jubilee. It's silver jubilee. It's silver jubilee. And so I dance free. And this is what I see. The sun is shining down upon a silver dream. And it's time here to sing a song of gratitude to all his well-wishers. It's silver jubilee. 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 The flame of this house forever will shine and never let us drown in an unhappy life. For God's grace is always poured upon our life to fly to the high. It has to reach. It's silver jubilee. It's silver jubilee. It's silver jubilee. It's silver jubilee. And so I dance free. And this is what I see. The sun is shining down upon a silver tree. And so I dance free. And this is what I see. The sun is shining down upon a silver tree. It's silver jubilee. 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 Our chief guest of the ceremony, respected Rishi Raj Singh, has arrived. Let's welcome him with the band. I request our principal to welcome our chief guest. Heroes are ordinary people who make themselves extraordinary by turning their every dream into reality. Shri Rishi Raj Singh IPS, as a retired DGP, who is well known to each one of us. He doesn't wish to be much introduced, that is what we are informed, and hence I invite your esteemed self to the gathering. Hearty welcome, sir. Respected Rishi Raj sir is a retired DGP. Now I would like to welcome Rishi Raj sir for the inaugural address.
വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, സദസ്സിലിരിക്കുന്ന സ്കൂളിൻ്റെ മറ്റ് ഭാരവാഹികൾ, പാരൻസ്, സ്റ്റുഡൻസ്, ചെറിയ ഒരു ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട്. യു ഹാവ് ടു ബെയർ വിത്ത് മീ. ഇവിടെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ 25ാമത്തെ വാർഷികോത്സവം ഇവിടെ നടത്താൻ പോകുന്നു. കഴിഞ്ഞ 6 വർഷങ്ങളിൽ സ്കൂൾ കോളേജുകളിൽ ഞാൻ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം കൂടുതലുണ്ട്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് സ്കൂൾ കോളേജിൽ പോയി അവരോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. 1700 സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 1700. സാധാരണ രീതിയിൽ സ്കൂൾ കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ മിക്കവാറും കുട്ടികളോടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുക. പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പാരൻസിനോടാണ്. ഇന്ന് ഇവിടെ പാരൻസ് ധാരാളമുണ്ട്. ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് സമയത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് വളർത്തുന്നുള്ള രീതി, അതിനകത്ത് ചെറിയൊരു മാറ്റം വേണം. 10-20 വർഷം മുമ്പിലുള്ള രീതി ഇനിയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. സോഷ്യൽ മീഡിയ, TV, ന്യൂസ് പേപ്പർ എവിടെ കണ്ടാലും നമ്മൾ ദിവസേന വായിക്കുന്നത് എന്താണ്? കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു, കുട്ടികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു, കുട്ടികൾ ലഹരി വസ്തുക്കൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക? ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ഫീസ് കൊടുക്കാൻ അച്ഛനുണ്ട്, സ്നേഹം കൊടുക്കാൻ അമ്മയുണ്ട്, കൂടെ കളിക്കാൻ സഹോദരൻ സഹോദരിയുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ ഇയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ 3-4 കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത, ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിഗമനത്തിലേക്ക് അവർ പോകുന്നത്. ആത്മഹത്യ, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോവുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ലഹരി വസ്തു ഉപയോഗിക്കുക. 1, നമ്മൾ അറിയാത്തതുകൊണ്ടോ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്, പിരിമുറുക്കം, ടെൻഷൻ കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. A+ ഗ്രേഡിൻ്റെ പേരിൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ 90% മാർക്സിൻ്റെ പേരിൽ. കുട്ടിക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് A+ ഗ്രേഡ് വന്നോളും, നല്ല കാര്യം. പക്ഷേ കുട്ടിക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ, കുട്ടീൻ്റെ കഴിവ് വേറെ ഏതൊരു ഫീൽഡെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെ A+ ഗ്രേഡ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും? ആ കുട്ടീനോട് നമ്മൾ എപ്പോഴും രാവും പകലും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ശല്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഇയാളുടെ A+ ഗ്രേഡ് വരില്ല. ഈ 1700 സ്കൂളുകളിൽ പോയി കുട്ടികളോട് ഞാൻ നേരിട്ട് സംസാരിച്ചു. എല്ലാ സ്കൂളിലും നടന്ന പ്രശ്നമാണ് ഇത് സ്കൂളിൽ കൂടുതലാണ്, കോളേജിൽ കുറവാണ്. ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ കുറവാണ്, പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുകളിൽ കൂടുതലാണ്. LKG മുതൽ 12th ക്ലാസ് വരെ നമ്മുടെ അമ്മ അച്ഛന്മാരുടെ ആഗ്രഹമനുസരിച്ച് കുട്ടി 1ാമത്തെ സ്ഥാനത്തിൽ ആയിരിക്കണം, ഗ്രേഡ് എപ്പോഴും A ആയിരിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ 90% മാർക്സ് ആയിരിക്കണം. അവർ പറയുന്നത് അവർക്ക് അത് എല്ലാ വർഷം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.
അപ്പോൾ അവരുടെ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ആ ചിന്ത, അവരുടെ ആ പിരിമുറുക്കം ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വർഷം എനിക്ക് വരില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ടീച്ചേഴ്സിനോട് എങ്ങനെ മുഖം കാണിക്കും, അമ്മ അച്ഛനോട് ഞാൻ എന്തു പറയും? ആ സ്ട്രെസ്സിൽ, ആ പിരിമുറുക്കത്തിലാണ് അവരുടെ ഒക്ടോബർ മുതൽ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ വരെയുള്ള ജീവിതം. അവിടെയാണ് കണക്ക് പറയുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ആത്മഹത്യകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഓടിപ്പോകുന്നത്. ഇത് നടക്കുന്നത് പരീക്ഷയുടെ തൊട്ട് മുമ്പോ ഇല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് തൊട്ട് ശേഷമാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് തങ്ങളോട് പറയുന്നത്, പ്ലീസ് സ്റ്റോപ്പ് ദിസ്. അവരുടെ A+ ഗ്രേഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുട്ടികളോട് വഴക്ക് ഒരിക്കലും പറയരുത്. 1, 2, അവർക്ക് കഴിവുണ്ട്, ഓരോരോ ആൾക്ക് ഓരോരോ കഴിവുണ്ട്. ഈ ലോകത്തിൽ ആരും ജനിച്ചാണെങ്കിൽ, ഞാനായാലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളായാലും നിങ്ങളായാലും ഓരോരോ ആൾക്ക് ഓരോരോ സെപ്പറേറ്റ് കഴിവുണ്ട്. IQ. Every person in the world has different IQ. നമ്മുടെ പഠനത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഏതൊരു ഫീൽഡിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായിരിക്കാം. സ്പോർട്സ് ആവാം. ഈ സഞ്ജു സാംസൺ, അഞ്ജു ബോബി ജോർജ്, PT ഉഷ, MD വത്സമ്മ, ഷൈനി വിൽസൺ, ജിമ്മി ജോർജ്, TC യോഹാനൻ, സുരേഷ് ബാബു, ഇവരൊക്കെ ആരാ? അവർ കോളേജ് സ്കൂളിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. എന്നിട്ടും അവർ കേരളത്തിന് വേണ്ടിയും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയും കളിച്ചു. അവരുടെ പേര്, ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് കൂടുതൽ തിളങ്ങി. സഞ്ജു സാംസൺ സ്കൂളിൽ ചിലപ്പോൾ പോയിട്ടില്ല, പക്ഷേ 10th ക്ലാസ് SSLC പാസ് അല്ലാന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. പക്ഷേ സ്പോർട്സിൽ കഴിവായതുകൊണ്ട് 300 കോടി രൂപ ഇപ്പോൾ ഇയാൾ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു. 300 crores. സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ 500 crores. ഇപ്പോൾ ഏത് ഗെയിമിലായാലും, ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ നമ്മുടെ അർജന്റീന ജയിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടിയ പൈസ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വായിച്ചായിരുന്നു. ഈ 11 ആൾക്ക് കിട്ടിയത് 345 കോടി രൂപ ജയിക്കുന്നവർക്ക്. അപ്പോൾ സ്പോർട്സ് അത്രയും മോശമൊന്നുമല്ല. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകാതെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. പാട്ട്, ഡാൻസ്, ക്വിസ്, ഡ്രോയിങ്, പെയിൻറ്റിങ്, ആയിരക്കണക്കിന് ഫീൽഡുണ്ട്. കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ പോയി അവിടെ തിളങ്ങാനുള്ള കഴിവ് അവർക്ക് ഉണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഒരു സിനിമ ആക്ട്രസ് മാഡം അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, മിസ് മുക്ത. കേരളത്തിൽ എനിക്ക് വന്ന ഇവിടെ 38 വർഷമായി. ഞാൻ റേഡിയോയിൽ പാട്ട് കേൾക്കുന്ന ആളാണ്. രാവിലെ ഞാൻ തയ്യാറാവുമ്പോൾ റേഡിയോ ഉണ്ടായിരിക്കണം. റേഡിയോയിൽ കുറെ പാട്ട് പറഞ്ഞു. യേശുദാസനും KS ചിത്ര മാഡമും, യേശുദാസനും KS ചിത്ര മാഡമും, വല്ലപ്പോഴും ഏതോ 1-2 ആളുടെ പേര് മാത്രം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, 50 വർഷമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വേറെ KS ചിത്രയോ ഇല്ലെങ്കിൽ യേശുദാസ് സാർ പോലെ വേറെ ഒരാളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല? എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ 50 വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പാടാൻ പോകണ്ട, നിങ്ങൾ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പോകണ്ട, നിങ്ങൾ സിനിമയിൽ പോകണ്ട, നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ ആയാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയർ ആയാൽ മതി. ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയർ. ഇത് ഞാൻ 38 വർഷമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്, ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ഇതിനകത്ത് ഇനിയും ഒരു വലിയ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. അത് മാറ്റണം. ഈ ലോകത്തിൽ എഞ്ചിനീയറും ഡോക്ടറേക്കാൾ വേറെ പുതിയ സാധനങ്ങൾ
വേറെ പുതിയ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കുട്ടികളെ സ്പോർട്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേറെ ആ ഫീൽഡിലേക്ക് പോകാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. മിലിറ്ററി, ഇപ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ ഒരു മിലിറ്ററിൻ്റെ വലിയ ഓഫീസറായിട്ട് കയറാം. ആദ്യത്തെ ബാച്ചിൽ 29 പെണ്ണുങ്ങളിൽ 2 പെണ്ണുങ്ങൾ മലയാളിയും ഉണ്ട്. ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ കഴക്കൂട്ടം സൈനിക് സ്കൂളിൽ ആണുങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഓഫീസറായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് പെൺകുട്ടികളാണ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടി താങ്കളുടെ പെൺകുട്ടികളെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? പൈലറ്റ്, അമേരിക്കയിൽ പൈലറ്റ് ജോലി ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടികൾ 100-ൽ 5 ഉള്ളൂ. 5. ഇന്ത്യയിൽ 13 ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ പറയാനുണ്ടോ അവരോട്, മോളെ ഇതൊന്നും വേണ്ട, നിങ്ങൾ പൈലറ്റിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുപ്പ് എടുത്തോ, ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാം. ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്, ആർക്കിടെക്ചർ, ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് പൈസ കുട്ടികളിപ്പോൾ ജയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അമിതാഭ് ബച്ചൻ, ആക്ടർ ജഗദീഷ്, സുരേഷ് ഗോപി സർ, ഇവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്. അവർക്കും പൈസ കിട്ടുന്നു. എത്ര ഒരു ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് മറ്റേ ആളുകളോട് പൈസ കൊടുക്കുന്നു. ന്യായപരമായ ഒരു പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ബിസിനസ്. കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ പൈസ വാങ്ങാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ക്വിസ് മാസ്റ്ററാക്കാൻ നമ്മൾ പറയാനുണ്ടോ? നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. പറയണം. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഈ സ്കൂൾ സമയത്തിൽ 4ാമത്തെ ക്ലാസ് മുതൽ 12ാമത്തെ ക്ലാസ് അവർ കളിച്ചോട്ടെ. ഈ സമയം അവർക്ക് വീണ്ടും വരില്ല. ലെറ്റ് ദേ ബി ഹാപ്പി. ഈ 1700 സ്കൂളിലെ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയെയും ഞാൻ യാദൃശ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ച് മറ്റേ കുട്ടികളോട് സംസാരിച്ച രീതിയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അവരെല്ലാം ഒരു ടെൻഷനിലാണ്. ചെറിയൊരു ടെൻഷൻ. ചോദിച്ചപ്പോൾ പറയുന്നു, സർ വി ഹാവ് എ പ്രഷർ ഓഫ് സ്റ്റഡീസ്. LKG, UKG, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്, സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്, 3rd, 4th, 5th, 6th എന്തോ പ്രഷർ. അത് നമ്മളാണ് അതിന് കാരണമാവുന്നത്, പാരൻസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ്. ഇനി ആലോചിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വ്യവസ്ഥ വന്നിരിക്കുന്നു. കമ്പൈൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ്, ക്വറ്റ്. ടീച്ചേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി നോയിങ്. ഇനി കോളേജ് അഡ്മിഷനിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ക്വറ്റ്, അതായത് ഏത് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി എൻ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ്. ആ ടെസ്റ്റ് പാസ്സായാൽ മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. 12th ക്ലാസ് 11th ക്ലാസ്സിൻ്റെ മാർച്ചിൽ ഇനിയും അഡ്മിഷൻ കിട്ടില്ലാത്ത കാര്യം നാം എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ A+ ഗ്രേഡൊക്കെ എല്ലാം പ്രസക്തി ഇല്ലാതെ ആയിപ്പോയി, അടിസ്ഥാനം ഇല്ലാതെ ആയിപ്പോയി. കുട്ടികൾക്ക് ഈ സമയത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവർ നന്നായിട്ട് മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ പഠിക്കട്ടെ. അത് ഇപ്പോഴേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സ്കൂളിൽ അവർ നന്നായിട്ട് എഴുതട്ടെ. അവരുടെ വായനാശീലം അവർ നന്നാക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ എന്തെല്ലാം വായിക്കുന്നു, ഒന്നും വായിക്കുന്നില്ല. സ്കൂളിൻ്റെ ചില പാഠ്യപുസ്തകങ്ങളല്ലാതെ നമ്മുടെ കുട്ടികളിപ്പോൾ ഒന്നും വായിക്കുന്നില്ല. അവർ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുന്നില്ല. അവർ നല്ല പ്രോഗ്രാം TV-യിൽ നോക്കുന്നില്ല. അവർ പണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മലയാളം ശരിയാക്കിയത് ഈ ബാലരമ, പൂമ്പാട്ട, കപ്പീഷ് ഇങ്ങനെയുള്ള മാഗസിൻ ഞാൻ വായിക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ മലയാളം നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി. എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ വായിക്കാനുണ്ടോ? പൂമ്പാട്ട മാഗസിൻ ആരും വായിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പം പൂട്ടി. അവർ ഒരുപാട് വായക്കുക,
അവർ ലൈബ്രറിയിൽ പോവുക, അവർ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ട് കളിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ. അവർക്ക് നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളത്തിൽ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുക. UPSC പരീക്ഷയിൽ മലയാളികൾ പാസ്സാവുന്നത് 1% പോലുമില്ല. ആ കാര്യം അറിഞ്ഞോ? IAS IPSൽ. കാരണം അവരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഞങ്ങൾ പോകാറുണ്ട്. അവർക്ക് എഴുത്തത്തിൽ കുഴപ്പമില്ല, അവരുടെ നോളേജിൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ആ 300 മാർക്സിൻ്റെ ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിലാണ് അവരുടെ മാർക്സ് എല്ലാം താഴെ പോകുന്നത്. ഞാൻ ആ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു, എന്താ നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? യെസ് സർ, ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ 5 ആളിന് മുമ്പിൽ 6 മണിക്കൂർ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിച്ചത്. Then what is the use of these English medium schools? ഇവിടുത്തെ പഠിപ്പിക്കണം. 4th ക്ലാസ് മുതൽ ഐ ആം ഓഫ് ദ വ്യൂ 5 മിനിറ്റ് മലയാളം, 5 മിനിറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള പ്രാക്ടീസ് സ്കൂളിൽ ഉണ്ടാവണം. ആ ഗുണം കൊണ്ട് അവർക്ക് UPSC ജയിക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഡോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ടു മച്ച് ഓഫ് പ്രഷർ ഓൺ ദം. Let them be on their own. Respect their competence. എൻ്റെ മക്കളുടെ കാര്യം ഞാൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 60%, 58-59% കൊണ്ട് പാസ്സായ മക്കളാണ്. അവർക്ക് അവരുടെ പഠനത്തിൽ അവർ വലിയ കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഒരാൾ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ആനിമേഷൻ സിനിമ ഉണ്ടാക്കണം, എന്തായാലും ഞാൻ ആനിമേഷൻ സിനിമ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവും. ഒരാൾ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് സൈക്കോളജിയിൽ ടീച്ചറായാൽ മതി, ഐ വാണ്ട് ടു ബി എ സ്കൂൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്. അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വ്യവസ്ഥ ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുത്ത് മാത്രം. ഒരാൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ എടുത്തിട്ട് 2 വർഷത്തിൻ്റെ ഡിപ്ലോമ പുറത്താക്കിയത് ഇയാളുടെ ഡിപ്ലോമ, ആനിമേഷൻ ഡിപ്ലോമ ചെയ്യിക്കാനും ഞാൻ സഹായിച്ചു. മോളിന് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിലെ അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിക്കൊടുത്തു. പുള്ളിക്കാരി അവിടെ പഠിച്ചു MSc സൈക്കോളജി. ദൈവം സഹായിച്ച് മോളുടെ കല്യാണം നടന്നു. പുള്ളിക്കാരി ഇന്നെയും സ്കൂളിൽ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റായിട്ട് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പയ്യൻ ഇപ്പോൾ അവസാനത്തെ കഴിഞ്ഞ 8 മാസമായിട്ട് ഡിസ്നി സ്റ്റുഡിയോയിൽ ആനിമേഷൻ ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവർ തീരുമാനിച്ചു, അവർ ആ ഫീൽഡിലേക്ക് പോയി. എൻ്റെ മകന് കോളേജിന് പോലും പോയിട്ടില്ല ഇതുവരെ, ഇനി പോവില്ല. ഈ നൗ 33-34. Same thing, please think about your children. Let them do what they want. ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ചയുടെ ഒറ്റ വാക്കത്തിൽ ഇത് ചുരുക്കാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ, ദേവിയത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുക. വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സാമ്പത്തിക സഹായമോ അതും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ചിലപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഡിപ്ലോമ ചെയ്യാനോ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനോ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് പൈസ വേണ്ടി വരും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തുന്നു. കുറച്ച് ലേറ്റായിപ്പോയി, ഐ എം സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. ഇതുപോലെ ഒരു ഫങ്ഷൻ ഞാറക്കല്ലിലുണ്ടായിരുന്നു, ട്രാഫിക് കാരണം കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റിയില്ല. ഈ ഭവ്യമായ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ 25ാമത്തെ വാർഷികം ഇവിടെ നടക്കുന്നു. 50ാമത്തെ വാർഷികവും പിന്നെ പ്ലാറ്റിനം വാർഷികങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് നടക്കട്ടെ. ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ സമൂഹത്തിൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, sir. I have flames inside my eyes that light lamps in the dark hearts, that lows lights in the journeys. Don't curse the darkness, as it is merely the absence of light. Instead, light the small candle that can lead us through that darkness
to a safe and sane future. Now we would like to invite the chief guest of today's ceremony, respected Rishi Raj Singh, Muktha ma'am, our celebrity guest, Reverend Sister Lillies Varghese, the provincial superior, Reverend Sister Minisha, the educational coordinator, Reverend Sister Gabriel, the manager of this institution, Reverend Sister Shija Fernandez, the principal of the school, Mr. Ajit Abraham, the alumni representative, Mr. C.B. Varghese, the PTWA president, Mr. Charly K.P., the Panchayat ward member, Alan Vijoy, our school head boy, Della Therese Dumont, the school head girl for the lamp lighting ceremony. We're delighted to have a celebrity guest with us today. Hey Alina, do you know the song? Karupana Kayyala Enna Pudicha? Well, I remember I used to dance that song when I was a small child. Do you know who was the actress in that? Isn't it our beloved Muktha ma'am who is present here? Yes, it's our beloved Muktha ma'am. She has acted in many South Indian movies. She's not only a well-known actress, but also a charismatic model, a mesmerizing dancer, and a makeup artist. She made her debut in the Malayalam film Achan Urangatha Veedu. Later on, she stepped into the Tamil film industry through the movie Thamirabarni. She has captured the hearts of the family audiences through serials. So now, let's invite the elegant and enticing celebrity guest, Muktha ma'am, for the felicitation. ഇവിടെ ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, ടീച്ചേഴ്സ്, പേരൻസ്, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ. കാരണം ഈ സെലിബ്രിറ്റി ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരുപാട് ഇതുപോലത്തെ ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേഷനൊക്കെ നമ്മളെ ഗസ്റ്റായിട്ട് വിളിക്കും. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് പഴയ നല്ല ഓർമ്മകളിലേക്ക് പോകാനുള്ളൊരു അവസരമാണ്. ഞാൻ അവിടെ വന്നിരുന്നപ്പോൾ ഒക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന, ഞാൻ പണ്ട് സ്റ്റേജിൽ ഇതുപോലെ ആനിവേഴ്സറിക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു മോഹിനിയാട്ടമൊക്കെ ഇട്ട് കുറേ കുട്ടികൾ നിന്നില്ലേ, അതുപോലെ നിന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്നിവിടെ എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതിന്. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്ററിന്, ശ്രീജ സിസ്റ്ററിനും എല്ലാവരോടും ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഋഷി സാറ് പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാനും പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചു വന്നത്. അദ്ദേഹം ഇപ്പം എല്ലാം പറഞ്ഞു, ഇനി ഞാനത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. എനിക്കും ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ പറയാനുള്ളൂ. കാരണം സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഡോക്ടറും എൻജിനീയറും ഒന്നും ആവാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സമയം, ഈ സ്കൂളിലെ ഈ സമയം എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ പേരൻസിനോടും അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റേഴ്സിനോടും നമ്മൾ ആരോട് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ല സമയം ഏതായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? നമ്മുടെ സ്കൂൾ കാലഘട്ടമാണ്. നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ടെൻഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ആ സമയത്ത് ആകെ പഠിക്കുക എന്ന് പറയണതാണ്. എൻ്റെയൊക്കെ ഓർമ്മയിൽ
സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഏറ്റവും ടെൻഷൻ. അതാണ് ഈ പഠിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ എന്താ പറയുക, സ്കൂൾ കലോത്സവങ്ങളിൽ നമ്മളെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു പ്രഷറില്ലേ, അതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ടെൻഷൻ എന്നാണ് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ജീവിതത്തിലേക്കൊക്കെ കടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യലി വരുന്ന ടെൻഷൻസ്, ഫാമിലി ലൈഫിൽ വരുന്ന കുറേ ടെൻഷൻസ്, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഈ ഭയങ്കര സീരിയസ്നെസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കുറേ കഴിയുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്കൂൾ കാലഘട്ടം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും മനോഹരമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരുപാട് നല്ല ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ സ്കൂൾ ടൈമിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണോ കഴിവ്, പഠിക്കണ്ടെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, നന്നായി പഠിക്കണം, അതിനാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ വരുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള കഴിവുകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അത് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമാണ് ടീച്ചേഴ്സിനും പേരൻസിനും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ആ കഴിവ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കി അത് നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനോടോ ടീച്ചേഴ്സിനോടോ ഒക്കെ പറയുക. അതിനെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അല്ലാതെ പഠിക്കുക മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. ഇപ്പം എൻ്റെ മോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയും, അമ്മ എനിക്ക് റീൽസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം. അവൾ ഇപ്പം കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അറിയായിരിക്കും കൺമണീനെ. അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അമ്മ എനിക്ക് റീൽസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, എൻ്റെ സ്കൂൾ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ഈ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രഷർ തന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ടെൻഷൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത്, ഞാൻ വലുതാവുമ്പോൾ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് കുട്ടിയാവുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ടെൻഷനും കൊടുക്കില്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മളൊരു പേരൻ്റ് ആവുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ വരും. അത് ആരുടെയും കുറ്റമൊന്നുമല്ല, അത് നമുക്കൊക്കെ തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ അവൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, അമ്മ എനിക്ക് റീൽസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ്, എനിക്ക് ആക്ടിങ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ആക്ട്രസ് ആണ്. അപ്പോൾ അവൾക്ക് ആ ഒരു ഇഷ്ടം മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ കുഞ്ഞു റീൽസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അവൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് റീൽസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ആ റീൽസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവളെ ഒരു ഡയറക്ടർ കണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ 10ാം വളവ് എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ സമയത്താണ് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയ, നമുക്ക് എത്ര പ്ലാറ്റ്ഫോംസാണ് ഉള്ളത്. നിങ്ങൾ ഓരോ കുട്ടികൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി, ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്, അത് വേറെ കാര്യം. നമുക്ക് ഒരു ചാനൽ സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള കഴിവുകൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല, അതായിരിക്കും നാളെ ഭയങ്കര വൈറലായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സമയം നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക, നന്നായി പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക. നാളെ നല്ല കുറേ കലാകാരന്മാരെയും കലാകാരികളെയും ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഭാവിയിലേക്ക് നമുക്കുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി വരുന്ന വർഷം എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം നിറഞ്ഞൊരു നല്ല വർഷമായിരിക്കട്ടെ എന്നും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും അഡ്വാൻസ് ക്രിസ്മസ് ആൻഡ് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ വിഷസ്. താങ്ക് യു. Thank you, Muktha ma'am. The school magazine serves as a historical record of the institution's development. It educates the incoming students about the traditions that have already been established at other institutions. This priceless journal provides students with a platform they need to showcase their artistic abilities. We are thrilled to invite our special guest, Rishi Raj Sir, to uncover our school magazine. To announce the name of the magazine. Name of the school magazine is Trashia.
I request Rishi Raj sir to hand over a copy of the magazine to Muktha ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now I would like to request Reverend Sister Lillies Varghese to hand over the memento to our celebrity guest Muktha ma'am. It is important that we remember the people who contributed to the enhancement of our school. On this momentous occasion, we wish to honor our former principals and managers. Our celebrity guests and chief guests will do the honoring. The most revered sister, Teresa John, who has walked the road of prayer and sacrifice and led our small school of St. Anne's by her honor service. She, who solely wished for the school's well-being and ensured for its improvement, is cordially invited into the dais. I request our celebrity guest Muktha ma'am to honor the principal with the Ponnada and Rishi Raj sir to hand over the memento to our former principal, Sister Teresa John. My school, my teachers, my children. With this belief is our beloved sister who devoted her mind and strength to the betterment of the school, maintaining vigor and radiance in her words and actions even at this age, inculcating her assertions and wisdom in accordance with the changes of this generation. We cordially welcome Sister Rose Virgin, a loving and venerable woman who worked for the betterment of our school with supervision and guard to the stage of this Silver Jubilee on behalf of all. I request our celebrity guest Muktha ma'am to honor the principal with the Ponnada and Rishi Raj sir to hand over the memento to the former principal, Sister Rose Virgin. Discipline does not mean repression. Nobody can impose it either. In times of tranquility, we discover our true selves. We extend a warm welcome to the most admired sister, Pushprani, to the dais, who showed us via her deeds what true discipline is and what the word discipline means. I request our celebrity guest Muktha ma'am to honor the principal with the Ponnada and Rishi Raj sir to hand over the memento to the former principal, Sister Pushparani. A charismatic personality who approaches everyone with comforting voice, soothing hands, and caring heart. Beloved daughter of Saint Anna.
Everyone associated to the school extends warm greetings to our most Reverend Sister Theophan, who has worked as the principal for a significant period in school's history and earned special place in our hearts. I request our celebrity guest, Muktha ma'am, to honor the principal with the Ponnada, and Rishi Raj sir to hand over the memento to our former principal, Sister Theophan. Reverend Sister Gabriel is widely known for a humble and diligent personality. Her way of teaching is impressive and efficient. She has an irreplaceable position in our hearts. St. Anne's Public School is fortunate to have a manager like you. Now we would like to request our chief guest, Rishi Raj sir, to hand over the memento, and our celebrity guest, Muktha ma'am, to honor Sister Gabriel with the Ponnada. Now I request our provincial superior, Sister Lillies Varghese, to hand over the token of love to our chief guest, Rishi Raj sir. Being smart is not enough to become a coordinator. It requires both knowledge and good leadership skills. Our coordinator has both of these qualities. A happy image pops into our heads when we hear about Sister Minisha. She's a very receptive and congenial person. This is possible because she has reached the highest pinnacle of education. She is also a PhD holder. Now I invite Reverend Sister Minisha for the felicitation. Very good evening, ladies and gentlemen. Most revered Provincial Superior, Sister lillies Varghese, President of this function, Shri Rishi Raj Singh IPS, the Honorable Chief Guest, and other dignitaries on and off the dais. I'm extremely glad to be part of the Silver Jubilee celebrations of St. Anne's Public School, Koovappady. St. Anne's Public School at Koovappady has proudly stepped into the Silver Jubilee year with standards flying high. I'm indeed proud of the achievements of the students and the rapid progress of our institution in all spheres. The school has carried a name for itself in its pursuit of total and wholesome education, and its alumni have made their alma mater proud by becoming very responsible citizens and through professionals doing yeoman service to society at large. I appreciate the devotion and dedication
of the principal, Reverend Sister Sheeta Fernandez, and staff for nurturing the future generation by fostering knowledge and social skills, and very especially for your caring and concern for the all-round development of the students. I'm sure it will help the students to develop a wide mental horizon to be successful, and will inspire the teachers and students to make greater efforts in future to achieve excellence and perfection in every field, so that they may be a source of pride for our school and the country at large. And finally, may I avail this moment to wish you all a Merry Christmas and a happy and prosperous New Year 2023. Thank you. Thank you, sister. Now it's the time to honor our two dear teachers who have been an integral part of St. Anne's for 25 years. Our school first opened its doors 25 years ago. We have many wonderful moments to share as we reflect back on the last 25 years. They kept our school and our kids in their thoughts and maintained close ties to this place until this institution turned 25 years old. We still have our beloved teachers here. Can you guess who they are? Always with a sweet smile, with a tiny stick in her hand, like a mother who cared for a young one in her wings. Her role as a second grade mentor has remained constant over the years. Our own mentor, the most senior, the one and only Lissy John. I request Reverend Sister Minisha to honor Lissy ma'am by handing over the memento. She who flowers poetry on the canvas by her pen, the poet of St. Anne's School. She evolved into a singer, a friend, and the mother of our young children. She's elegantly dressed and strolling like a peacock, with a smile on her face. The St. Anne's School is blessed to have a teacher like you, Jessie ma'am. Let's welcome her. Now I request Reverend Sister Minisha to honor Jessie ma'am by presenting the memento. Now I request Reverend Sister Gabriel, the manager of this institution, to hand over the memento to our provincial superior, Sister Lillies Varghese. Now I request Reverend Sister Gabriel to hand over the memento to our educational coordinator, Reverend Sister Minisha. Charly K.P, the Panchayat ward member, is a superb leader and a motivating speaker. St. Anne's Public School wholeheartedly honor your presence, sir. He works for the betterment of the society and for the welfare of the people. He is the one who can handle the duties with dignity and punctuality. We welcome you for the felicitation.
വേദിയിലും ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സ്, ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ എൻ്റെ കുഞ്ഞുമക്കളെ, വളരെ നീണ്ട ഒരു പ്രസംഗത്തിന് എന്തായാലും ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ കാണാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമക്കളുടെ പ്രോഗ്രാമുകളാണ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടറിയാം. എങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ വാർഡിൻ്റെ മെമ്പർ എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളോട് പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഈ കോൺവെന്റ് തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു 40 വർഷത്തോളമായി ഈ കോൺവെന്റുമായിട്ട് എനിക്ക് നല്ല ബന്ധമാണ്. കാരണം ഈ കോൺവെന്റിൻ്റെ ഒരു മതില് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്താണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇവിടെ വരും. ഇവിടെയുള്ള മാവിൻ്റെ മുകളിലെല്ലാം പിടച്ചു കയറും. അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ മാങ്ങ പറിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ മദറായിരുന്ന സിസ്റ്റർ ഗബ്രിയേൽ എന്നെ പലപ്പോഴും ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ഞാൻ ഈ കോൺവെൻറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ LKG ക്ലാസ് തുടങ്ങി. ആ LKG മുതൽ ഇന്ന് ഈ 10ാം ക്ലാസ് എത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും അതിനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്ന ചാരിതാർത്ഥ്യം എനിക്കുണ്ട്. ഞാൻ പലപ്പോഴും മെമ്പറായതിനു ശേഷം അതിശയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പാളായിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ ഷീജ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് എന്നെ എപ്പോഴും ശല്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ശല്യം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയോ അല്ല, ഇവിടുത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് ഏറ്റവും എൻ്റെ മനസ്സിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതാക്കിയ ഒരു സംഭവം, ഇവിടെ ഈ കപ്പേള പെരുന്നാളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തൊഴിലുറപ്പുകാർ ഈ റോഡ് വൃത്തിയാക്കാനായിട്ട് അവരെ ഞാൻ വിട്ടിരുന്നു. അവർ ഈ മതിലിൻ്റെ സൈഡിൽ തീയിട്ട് കൂട്ടിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പുക ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് കണ്ട് സിസ്റ്റർ പെട്ടെന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു. ഞാൻ എന്താന്ന് വിചാരിച്ച് ഫോണെടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ തിരക്കിലായിരുന്നു, എന്തോ ഒരു മീറ്റിങ്ങിലായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് സിസ്റ്റർ എൻ്റെ ബ്രദർ, എൻ്റെ മക്കള് പുകഞ്ഞ് അവശതയായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഓടുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ തൊഴിലുറപ്പുകാരെ വിട്ട കാര്യം മറന്നുപോയിരുന്നു. ഞാൻ ഓടി അവിടെ ആളെ വിട്ടപ്പോൾ ആളിവിടെ വന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പിന്നീട് എനിക്ക് വരുന്ന കോള്, ഞാനും ടീച്ചർമാരും കൂടി ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം എടുത്ത് തീ അണയ്ക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്, പിന്നീട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മെമ്പർ നോക്കിക്കൊള്ളണം. അത്രയ്ക്ക് ശ്രദ്ധയോടെ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളെ നോക്കുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പാളിനെ ഞാൻ ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ല എങ്ങും. കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ അത്രയ്ക്ക് ആത്മാർത്ഥതയോടെ ആണ് പ്രിൻസിപ്പാളും മറ്റുള്ള ടീച്ചേഴ്സും മറ്റുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സും ഈ സ്കൂളിലെ സ്റ്റാഫുകളെല്ലാം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും കൂവപ്പടി പഞ്ചായത്തിൻ്റെ യശസ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളായി സെൻ്റ് ആൻസ് സ്കൂൾ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന വാർഡിലാണ് എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിലേറെ അഭിമാനമുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും തുടർന്നുള്ള ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അവർക്ക് സഹായമായി പഞ്ചായത്ത്, കൂവപ്പടി പഞ്ചായത്ത് ഉണ്ടാകും, അതോടൊപ്പം ഞാനും ഉണ്ടാകും എന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് എന്നെ ഇവിടെ ഈ പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിച്ച ഇതിൻ്റെ സംഘാടക സമിതിക്ക് നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും ഈ സെൻ്റ് ആൻസ് സ്കൂളിൻ്റെ 25ാം വാർഷിക ദിന മംഗളങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ടും കടന്നുവരുന്ന ക്രിസ്മസിൻ്റെയും
പുതുവത്സരത്തിൻ്റെയും മംഗളങ്ങൾ നേരത്തെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Now I invite Reverend Sister Gabrielle to hand over the memento to Charly K.P, the Panchayat Ward member. Ajit Abraham, the president of our Alumni Association, was a student here for the 2010-11 academic year. He's an engineer now who is employed in his father's construction industry. We welcome you for the felicitation. യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ സിസ്റ്റർ ലില്ലീസ് വർഗീസ്, നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥി ശ്രീ ഋഷി രാജ് സിംഗ് സർ, നമ്മുടെ ഏറെ പ്രിയങ്കരിയായ സിനിമ ആർട്ടിസ്റ്റ് മുക്ത മാഡം, സെയിൻറ്റ് തോമസ് പ്രൊവിൻസിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോർഡിനേറ്റർ മിനിഷ വർഗീസ് സിസ്റ്റർ, നമ്മുടെ ഏറ്റവും എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ ഷീജ സിസ്റ്റർ, നമ്മുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽമാരായ തിയോഫിൻ സിസ്റ്റർ, പുഷ്പറാണി സിസ്റ്റർ, റോസ് വെർജിൻ സിസ്റ്റർ, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന മറ്റ് സിസ്റ്റേഴ്സ്, ടീച്ചേഴ്സ്, പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ, എൻ്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, നീണ്ട വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം, പ്രവാസ ജീവിതത്തിന് ശേഷം തിരിച്ച് തൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രവാസി അനുഭവിക്കുന്ന സന്തോഷമാണ് ഇന്ന് ഈ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, എൻ്റെയൊക്കെ ബാല്യകാല ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്മരണകൾ ഇവിടെയാണ്. ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇതിനു മുമ്പ് നിൽക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് 11 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് ഈ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നത്. അന്ന് ഇവിടുത്തെ പഠനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഈ പടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു തിരിച്ചുവരവുണ്ടാവുമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കി തന്ന സിസ്റ്റേഴ്സിനും ടീച്ചേഴ്സിനും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു അലുമിനി കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അലുമിനീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വലിയ സ്വപ്നമായിരുന്നു. ആ സ്വപ്നം ഇന്ന് പ്രാവർത്തികമായത് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്ററിൻ്റെ അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. സിസ്റ്റർക്കും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. നമ്മളൊരു കെട്ടിടം പണിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നത് അതിൻ്റെ അടിത്തറ ശക്തമാക്കാനാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം ഇനി അങ്ങോട്ട് ആ ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാരവും ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആ അടിത്തറയാണ്. ആ അടിത്തറ എത്രത്തോളം ശക്തമാണോ അത്രയധികം ആ കെട്ടിടം ബലവത്തായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഈ അടിത്തറ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്കൂൾ ജീവിതമാണ്. അതിപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ അടിത്തറ മാത്രമല്ല, സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവും വ്യക്തിത്വ രൂപീകരണവും ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ മേഖലയിലും എല്ലാ തലത്തിലുമുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ ഈ സ്കൂൾ ജീവിതം വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലും ഈ സെയിൻറ്റ് ആൻസ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു അടിസ്ഥാനം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ വളരെ വലുതാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിൽ 25ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷവും അതിലേറെ അഭിമാനവും ഞാൻ ഈ സ്കൂളിലെ ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നതിൽ. എനിക്കൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട്, അതായത് ഞങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത്ര വലിയ ഒരു നിലയിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്കൂളൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല. അന്ന് നമ്മുടെ ആ പഴയ KG ബിൽഡിങ്ങും പിന്നെ ഇവിടെയായിട്ടൊരു താമരക്കുളവും അതിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് ഒരു ഓടിട്ട കെട്ടിടമൊക്കെ ആയിരുന്നു. അതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സെയിൻറ്റ് ആൻസ് കുടുംബം. അവിടുന്ന് ഇന്നത്തെ നിലയിലേക്കുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അവരെ എല്ലാവരെയും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെയും നന്ദിയോടെയും ഓർക്കുകയാണ്.
നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ മുമ്പോട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. അതോടൊപ്പം മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഓരോ ചുവടുകളും വിജയത്തിലേക്കുള്ളതാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Now we appreciate and reward the hard work as well as the performance of the students who made us all proud. We begin with the winners of the Central Sahodaya Competition 2022 for the arts category. To give away the prize, I invite Sister Lillies Varghese, the Provincial Superior of St. Thomas Province. The winners are Gaurika of 7th Standard has secured first prize for English elocution and won A grade in state level. Malavika T. Baburaj of 9th Standard has won second prize and also achieved A grade in state level for folk dance. Krishnendu R of 4th Standard has won second prize and A grade in light music Malayalam and also achieved B grade in state level. Anna Rose Dobi of 10th Standard has won third prize and A grade in light music Malayalam. Now we move on to the winners of the Central Sahodaya Competition 2022 for the sports category. To give away the prize, I would like to invite Reverend Sister Minisha, our educational coordinator. The winners are Danny Teresa Devasi of 9th Standard, who has won first prize in 400-meter race with a gold medal as well as in 800-meter. Rini of 7th A has won first prize and gold medal for triple jump and third prize in high jump by winning bronze medal. Abel Ajesh of 4th A has won bronze medal and third prize in shot put. Cine recognizes this dedication by awarding the student with the Best Outgoing Student Award, the most prestigious and most awaited award ceremony of the year. Do you have any guess? To announce the name and to honor them, let's invite Reverend Sister Minisha. Best Outgoing Student of the Year, I proudly announce the name of Alina Eldos. Daughter of Eldos and Nancy Eldos. She who has a stable character, proactive personality and who respects and obeys the teacher. The one and only Alina Eldos. Although selecting the finest among the graduating students was difficult, we believe that our amenable student Alina deserves this award more than anybody else.
here in loving memory of our beloved student, late Chris Davis. We recognize a student to be proud of St. Anne's. To announce it and give the prize, let us welcome Reverend Sister Minisha, our educational coordinator. Now, proud of St. Anne's, Danny Teresa Davis. Danny Teresa Davis, daughter of A.S. Davis and Ginny Davis. She has won gold medal and first prize for the running events 400 meter and 800 meter in the senior girl category. She was chosen as the individual champion from the senior girls category in CKS Sahodaya Sports Meet in 2022-23. She has secured the first position in CKS Sahodaya throw pole competition, first position in Ernakulam District Senior Softball Tournament, second prize in Ernakulam District Senior Throwball Competition. She has also represented the Ernakulam softball team. Everyone is excited to know which house has performed well in this academic year. Let's hear it from Reverend Sister Minisha. The best house for this academic year is Blue House. Now we have the award for the best club of the school. To announce it and give the prize, I invite the ward member, Mr. Charly K.P. Now we have the award for the best club of the school. To announce it and give the prize, I invite the ward member, Mr. Charly K.P. Best club, Catholic club. Thank you, sir. Next category of awards for the best performance in arts that was conducted in our school. I invite the alumni representative, Mr. Ajit Abraham, to hand over the prizes. The winners are, from LP section, we have Dias Maria of 1st standard. From the UP section, we have Betron Baby of 5th standard. From the higher secondary, we have Devananda Sandosh of 8th standard. Upcoming award goes to the best performers in sports conducted in our school. To distribute the prize, let's call our PTWA President, Mr. C.B. Varghese. The best sports icons are from LP section, Muhammad Tahil from 4th standard. From UP section, Edwin Sojan from 7th standard. And from higher secondary, Danny Teresa Devasi of 9th standard.
over a token of love to sisters who had been the teachers of our institution. I invite Reverend Sister Theophane to hand over the gifts to Reverend Sister Mary Joseph, Reverend Sister Mabel, Reverend Sister Jessie George, Reverend Sister Lita PJ, Reverend Sister Cicely Kurian, Reverend Sister Dina Thomas, Reverend Sister Simi Thomas, and Reverend Sister Sheba Thomas. Now I would like to invite Reverend Sister Rose Virgin to hand over the gifts to Reverend Sister Jinsi, Reverend Sister Sujata Matthew, Reverend Sister Linda Sebastian, Reverend Sister Annis Vijay, Reverend Sister Susan Joseph, and Reverend Sister Rancy James. I request Reverend Sister Rose Virgin to hand over the gifts to Sister Darshana, Sister Lawrence, Sister Anne Santony, Sister Shaimama Thomas. Thank you, sister. Although the evening is wonderful, deep and dark, we still have miles to travel. Let's conclude the formal event by expressing our gratitude and appreciation to everyone who helped make this event a huge success. Now I invite C.B. Varghese, the PTWA President, for the vote of thanks. Respected Chief Guest, retired DGP Rishi Raj Singh Sir, Superior Provincial of St. Thomas Province, Sister Reverend Sister Lillies Varghese,
St. Thomas Province Education Coordinator, Reverend Sister Minisha Varghese, our Reverend Sister Principal Shija Fernandez. I forgot our chief guest, senior artist Muktha, respected dais, respected parents, sisters, teachers, non-teaching staffs, PTA executive members, my dear students, I am great privileged to be here to give you vote of thanks. Today's motto, I am grateful. The Italian word "sono grato" means I am grateful. One of the best word ever world has seen is nandi, gratitude. In Bible also it says only one person came to express the gratitude, that it was a Vijadian. So gratitude has its importance in life. Today we are celebrating Silver Jubilee. St. Anne's School started 25 years back. A journey of 25 years, service of 25 years, dedication of sisters, teachers of 25 years. Now, we express our gratitude to Almighty God, who gave us and allowed them to give us a school before 25 years in a small village, Koovappady. Our parents got an opportunity to send their students to a good English medium school. Our Rashtrapidav Gandhiji says, family is a home. Home is a university where parents are teachers. Where parents are teachers means teachers has importance. അധ്യാപകരാണ് എല്ലാം. അധ്യാപകർ. നമ്മുടെ സെയിൻറ് ആൻഡ് സ്കൂള് ചെറിയൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. സീത 2 ട്രോഫീസ്, സഹോദയ ടൂർണമെൻറ്റിന് ത്രോ ബോളിന് 40ഓളം സ്കൂളുകൾ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ സെയിൻറ് ആൻഡ് സ്കൂൾ ദ വിന്നേഴ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെൻറ്റ് സഹോദയ സെയിൻറ് ആൻഡ് സ്കൂൾ ദ വിന്നേഴ്സ് എമംഗ് 47 സ്കൂൾസ്, CBSE സ്കൂൾസ്. നമ്മുടെ ഋഷി രാജ് സിംഗ് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ let the students be as they are. അവരായിരിക്കുന്നത് പോലെ ആവാൻ അവരെ അനുവദിക്കുക. നമ്മുടെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ് നടത്തിയ സിസ്റ്റർ ലില്ലീസ് വർഗീസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ടുഡേ ദ ഡേ ഓഫ് താങ്ക്സ് ഗിവിങ്. ഫസ്റ്റ് താങ്ക്സ് ഗിവിങ് ടു ഓൾമൈറ്റി ഗോഡ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സ്കൂള് ഇവിടെ തുടങ്ങുവാൻ ആരാണോ ചിന്തിച്ചത്, ആരാണോ ഇതിന് തറക്കല്ലിട്ടത്, ഇതിൻ്റെ വെഞ്ചരിപ്പ് കർമ്മം നടത്തിയത്, എല്ലാ സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും എല്ലാ പൂർവ പിതാക്കന്മാരെയും അവരുടെ ആ ചിന്തയെയും എല്ലാം നമ്മൾ നന്ദിയോടെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന്. 25 ഇയേഴ്സിന് മുന്നേ അവർ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. ഏകദേശം 40 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ LKGയിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു സ്കൂളാണ് 25 ഇയേഴ്സായിട്ടാണ് ഹൈസ്കൂളായി ആരംഭിച്ചത്, പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തത്. ഋഷി രാജ് സിംഗ് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയ്ക്ക് ഒരു പേടി സ്വപ്നമായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഗസ്റ്റിനെ കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഋഷി രാജ് സിംഗ് സാറിൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. കാരണം
മാസങ്ങളോളം അദ്ദേഹത്തിന് ഡേറ്റ് ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ശ്രമിച്ചതേ ഇല്ല, ചോദിച്ചതേ ഇല്ല. പക്ഷേ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അറിയുകയാണ് ഋഷി രാജ് സിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ്. എനിവേ വി ആർ ലക്കി ടു get such a charismatic personality, and we express our hearty gratitude to our chief guest, Rishi Raj Singh. Secondly, we express our gratitude to our Reverend Sister Lillies Varghese, who made the presidential address. She was with us. She has been with us for hours. Anyway, she spent her valuable time. We express our gratitude for all our parents. നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോർഡിനേറ്റർ മിനിഷ, റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ മിനിഷ ഇത്രയും മണിക്കൂറുകൾ നമ്മളോടൊപ്പമായിരുന്നു. ഈ വളരെ നല്ല ഒരു സുദിനത്തിൽ മണിക്കൂറുകൾ നമ്മളോടൊപ്പമായിരുന്നു. എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ സിസ്റ്ററിന് നമ്മുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ആശംസിക്കുകയാണ്, അറിയിക്കുകയാണ്. ഗബ്രിയേൽ സിസ്റ്റർ വളരെ സൈലൻ്റ് ആണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യത്തിലും പോസിറ്റീവായി നടക്കട്ടെ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കണം. ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റാൻഡേർഡും ഒത്തവിധം നമ്മുടെ സ്കൂളിന് സൈലൻ്റായിട്ട് എന്തും സമ്മതം. പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ ഒരു റൈറ്റ് ഹാൻഡാണ്. സിസ്റ്ററിനെ ഞാൻ വളരെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. നമ്മുടെ സിസ്റ്റർ പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്ററെ പറ്റി ഞാൻ എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എ സൈലൻറ്റ് ലീഡർ. സംടൈംസ് ആക്ഷൻ സ്പീക്സ് ലൗഡർ ദാൻ വേർഡ്സ്. സിസ്റ്ററോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, സിസ്റ്റർ ഒരു റൂഫ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു. സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു മഴ പെയ്യില്ല. നമ്മൾ ദൈവത്തെയും ഒപ്പം സിസ്റ്ററിനെ എല്ലാം ഈ സമയം ഇങ്ങനെ ധൈര്യം കാണിച്ച് വിൽ പവർ ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അവർ റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ എവിടെ എങ്ങനെ നടക്കണമെന്ന് വെറുതെ നിൽക്കുമ്പോഴും ഉറക്കത്തിലും എങ്ങനെ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ നടത്തണമെന്ന് ചിന്തയിൽ പോലും സിസ്റ്റർ അല്പം ഫിസിക്കലി 1-2 ദിവസമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. ഇതിൻ്റെ പുറകെ ഓടിയിട്ടാണ്. വാക്കുകൾ ഇല്ല നന്ദി പറയാൻ. സിസ്റ്ററിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. എങ്കിലും എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. നമ്മുടെ മുക്ത സിനി ആർട്ടിസ്റ്റ് വന്നു പോയി. നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായിരുന്നു. നല്ലൊരു കലാകാരിയാണ്. മഞ്ജു വാര്യരൊക്കെ പോലെ വലിയ ആളാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഇവിടെ വന്നതിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. നമ്മുടെ വാർഡ് മെമ്പർ ചാർലി, എന്ത് കാര്യത്തിന് വിളിച്ചാലും ആൾ റെഡിയാണ്. എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റാണ്, കൂട്ടുകാരനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദി. നമ്മുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രസിഡന്റ് ആൽബർട്ട് അവറാച്ചൻ എബ്രഹാം ഇവിടെയുണ്ട്. പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു ഇന്നലെ. അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു, അലുമിനിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി. തിയോഫിൻ സിസ്റ്റർ അറിയാം, പുഷ്പറാണി സിസ്റ്റർ അറിയാം, റോസ് ഫർജിൻ സിസ്റ്റർ ഇന്ന് പരിചയപ്പെട്ട്. ഇവിടെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരും അവരുടെ ലൈഫ് സമൂഹത്തിന് നമുക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തവരാണ്. എല്ലാവരെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നത് മറ്റാരുടെയും ഹാർഡ് വർക്കല്ല, പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്ററിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പും അതുപോലെ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന, ഇവിടെ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഓരോ ടീച്ചറുടെയും മനസ്സും ശരീരവും ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഫലമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിൽ കാണുന്ന, നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന, ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന പരിപാടിയുടെ. എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനെയും, ചിലവരൊക്കെ ടയേർഡായി അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ബെഞ്ചമ്മയൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. ചില ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ വയ്യാണ്ടായി. നന്ദിയോടെ ഓർക്കണം. സോനോ ഗ്രാറ്റ നന്ദിയോടെ ഓർക്കണം. എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും PTA പേരിൽ, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന പേരൻസിൻ്റെ പേരിൽ, സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പേരിൽ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് ഇവിടെ ഇന്നലെ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ കിടന്നത്? ഐസ്ക്രീം അത് ഇതൊക്കെ കിടന്ന് ഇന്നെല്ലാം പെർഫെക്റ്റായി. നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ്, ആയമാർ, കുട്ടികളുടെ LKG മുതൽ എല്ലാവരെയും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആയമാർ, അവർക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട്, നമ്മുടെ പേര് മറന്നുപോയി, ഈ സ്റ്റേജ്
അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോഗ്രാഫി ജിൻഡൂസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി, അതുപോലെ തന്നെ PB സൗണ്ട്, KP's ഡെക്കറേഷൻ, എല്ലാവരും ഇതുമായി സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിലും ഉപരിയായിട്ട് ഇന്ന് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന നിങ്ങളാണ്, പേരൻസ്, സഹോദരന്മാർ, എല്ലാവരും നിങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ കാതൽ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ, മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരിൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഊഷ്മളമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി PTA പേരിൽ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷൻ്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടി തന്നെ ഈ പൊതുസമ്മേളനം അവസാനിച്ചതായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി. Anthem. The purpose of the Jubilee Anthem is to foster positivity and harmony among the St. Anne's community. The lyrics have a deliberately wide appeal to ensure it has a lasting value beyond the Silver Jubilee itself. A combined choir of more than students as well as staff from present and past join together with the voices soaring high on the platform of St. Anne's. It will be resonated on every nook and corner of the school.